My name is Mancha Jawara. I am a professor of film at New York University on my way to Paris. Sitting on the plane, I feel like Damouré, who flew to Paris from Niger to explore French customs and culture in the film Petit à Petit. This trip is special for me. I am making a film with Rouch, the man who made Petit à Petit. I've always admired Rouch's work. He is the father of ethnographic cinema and a key figure for anthropology, man's study of man, most often a European study of so-called primitive people. So why am I bothering with the discipline of anthropology, notorious for its links with paternalism, colonialism, and racism? Shared anthropology, pioneered by Rouch in the 1950s, is intended to give voice to Africans who were until then only the objects of investigation. I wanted to see if this idea of shared anthropology could give any insight into cross-cultural relations between the powerful and the disempowered. First, how did Rouch come to make Petit à Petit? I said to Damouré, well, that could be the opportunity to make a film that one of my friends of Mali want to do, to send explorers in Paris and they discover totemic things that they bring back in their own museum. That was a kind of joke, you see. And then we decided to create a new fiction for society, Petit à Petit, and they decided to send their own manager to Paris because they want to make a skyscraper in Niamey. And we shot that before the real departure of Damouré. The beginning. It was with Mustafa Hassan and so on, all the French. We started Then I took the plane with Damouré, and he arrived in Paris. It was raining. He went to the Musée de l'Homme to see the Eiffel Tower, and suddenly he was with this kind of shesh. The wind put a shesh in his eyes. We stopped there, and he went to a cafe and write a letter. Paris est magnifique, and send a postcard to his friend. Paris is like a childhood playground for me, with images straight out of the textbooks of my Francophone upbringing in Africa. In this film, I want to challenge these images with what I call reverse anthropology. Make Rouch my informant, myself the investigator. The advantage of studying a culture is the gain not only in knowledge, but also in power. Rouch shot more than 100 films in Africa, aiming to help preserve threatened traditions and customs there. Now, nearly half a century later, the French National Archive are saving his films from disintegration. You see, the old stock of films were at the Musée de l'Homme, and now this film will be restored. Then we bring this stock here just to make the selection to know what is good to be done. It starts now. Just Que c'est bien de le faire monter comme ça. Many of my films were shot on Ektachrome, and we had no money to make a print, a work print. Then I did the film on the original itself, and it's only sticking with the scotch. At the lab, they clean the film and they make a negative, and you have 100 years of tranquility. And in 100 years, we'll go back to the lab and see what we have to do again. And with Anne, we are going there. On a été forcé de mettre là une série de choses qui se baladent. C'est rien, c'est pas c'est nickel.
Tu sais remettre ça. T'as 2 minutes, je peux attendre. Là, tu rayonnes comme ça ici. Muntieba, a man from the Niger. Il faut parier et il faut faire. I don't know what it is. The trouble with this film of ethnographic film, the people never see the film was shot upon them, you see. That was the trouble. Just before shooting Jaguar, at this time I made a film about hippopotamus hunting, not the first one, the second one in color, in a small island on the Niger River in Ayoru. And we crossed the Sahara with Jane, we came there, and we went with all the equipment to screen the film in the village. It was a place where I was very well known. I was there at the beginning of the 40s as an engineer, and I built a road there. And some people there call me Monsieur le Ingénieur. Then I showed a film to these people. 90% of these villagers never saw a film. At the beginning, they were all around the projector because they thought it will happen there. We put a sheet on a hut there, and we are waiting for night. And suddenly, we started. And suddenly they were looking like that, and it was there. The film was in color. After 25 seconds, they recognized the village. They were there. They can read cinema. Le peul et le baobab, c'est moi. Rouch asked me to follow him to UNESCO for the centenary of cinema celebrations. I was suspicious he was trying to divert me from a thesis on reverse anthropology. Rouch is notorious for not answering questions and setting his own agenda. Jean Rouch, considéras, qui écrit tous ses films attachés un peu à l'idée de l'Arctique, c'est lui qui avait tant de belles choses pour l'Arctique. Seeing him celebrated by his peers, I did not want him to take over my film. Allô Geneviève, comment vas-tu? Ben moi pas mal, tu vois, on est en train de me filmer, tu es par le téléphone. C'est vrai, c'est un truc c'est pour Hollywood, tu vois, c'est un test pour savoir si je peux jouer le rôle de Tarzan. Like every anthropologist, I was interested in Rouch's habitat. I asked him to take me to the Musée de l'Homme, where he has worked for the last 40 years. Bon, bien voilà la salle de cinéma du Musée de l'Homme. Tu vois, c'est une des meilleures salles du monde, construite en 1937. For me, it's a very, very important place because it's here that I first screened my first film. Here. There were here Lévi-Strauss, Marcel Griol, Michel Léris, and some people like that. When I came back from my first trip in Africa, when I made a film about hippopotamus hunting during the German occupation, it's here in the Musée de l'Homme that the first newspaper of resistance was edited. It was a copier, a small newspaper. And that was one of the drama of this place. I was looking place to put my small department of cinema, small community film photographic. And Yvonne Audon said, Jean, I can open to you the secret place where we published our resistance newspaper. It's behind the screen. But you have to use it for creativity, not to put garbage and luggage. And then we made a small auditorium where we are mixing the films. And he was very, very proud of that. Even you can record something here. Right. And it's very fantastic because you are there, and when I mix a film, it's a part of editing. Rouch makes low-budget films which also become the subject of his anthropological classes at the university.
He is free to make the films he wants to make because he has his own camera, editing, and mixing rooms. You see, for me, editing is a very important part in the realization of this kind of film. I've said very often that with a new camera, with a viewfinder, when I'm shooting, I am my first spectator. Sometimes I think I'm sitting in a big theater and discover the film that I'm creating at the same time. And what's important, I'm the first spectator, and the second spectator is the editor, because she can see only what is on the screen. Right. Then she is the second one. Then, when we are editing a film, there is permanent and very fertile contest between the editor and the filmmaker. Of course, the filmmaker is always in love with his image. And when she cut an image, she said, "Then keep it with you, you can keep it with you." And then say, something is okay. Moi, personnellement, je ne me marierai pas avec un noir. Pourquoi? Pour les enfants. Non, pas du tout. Pas du tout. I first saw Jean Rouch and Edgar Morin's Chronique d'un été as a film student. It was enthusiastically received as a classic of cinema verité, capturing a new truth about Paris in 1960. Rouch's good friend Richard Leacock, another pioneer of cinema verité, explains. We had a very strict set of rules that we stuck to. The first rule was never make an interview. All those films of Kennedy, Eddie Sachs, no interviews. Because we thought that the interview was the death of films. Then we had another stupid rule. Never ask anybody to do anything. Never tell them where to sit, what to wear. We never used the light. We never put a light on. There was a very, very strict set of rules, and we stuck with them. Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Je sais plus. On m'a dit qu'est-ce que ça peut vous foutre. S'il vous plaît, êtes-vous heureux? N'ayez pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. Madame, s'il vous plaît. Attends, je fatigue déjà beaucoup, alors là. I wanted to find out if cinema verité is still revealing today and what it could tell me about my informant and his culture. Est-ce que vous savez où se trouve le musée de l'homme? Le musée de l'homme, Oui. à côté de... Il me semble, Oui. à côté du Grand Palais. Et comment j'irai au musée de l'homme? Pour aller au musée, oui. Je sais pas, moi je prendrais... Tu vois, moi, si j'avais été vous, Oui, tu aurais eu la caméra oui, et tu questionnais en filmant. oui. C'est-à-dire ce que j'ai fait moi avec Margaret Mead Oui, ultérieurement. oui, oui, oui. C'est-à-dire de questionner en même temps, c'est-à-dire que la personne répond à la caméra. Est-ce que vous êtes heureux? Heureux? Oui. Non, moi je suis heureuse. Vous êtes heureuse? Oui. Pourquoi? Parce que je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma tête, et puis je suis fière d'être noire. Vous connaissez Catherine Deneuve? Ah oui, Qu'est-ce qu'elle fait, Catherine Deneuve? c'est une chanteuse et actrice. The people I interviewed in the street often exaggerated the truth. This man, for example, tells me he has met Catherine Deneuve. But for me, Chronique and other cinema verité films did discover a lasting truth, a truth of cinema. 35 years later, this truth is more in evidence than ever, with video of Rodney King and O.J. Simpson determining guilt and innocence in court. J'étais un peu ennuyé. Michel Beau, qui avait été à la caméra, voulait que l'on travaille en caméra cachée, c'est-à-dire en candid eye. Oui. Il avait appris ça là-bas. Et moi, j'étais un peu gêné parce que la question qui était posée était « Êtes-vous heureux ?» Et les gens ne savaient pas qu'on les filmait. Ils disaient « Nous faisons... Pourquoi vous me demandez ça? Nous faisons une enquête sociologique. » Moi, si tu veux, l'impression, quand on a eu les Rouch,
c'était un peu des images volées. Oui, oui. Et ça me gênait. On était avec un téléobjectif de l'autre côté de la rue, dans une voiture, cachée. Et Marceline était avec leur micro, etc. Mais ça rentrait, si tu veux, un peu dans cette idée qu'une enquête sociologique, ça se fait avec des interviews et qui doit être un peu anonyme. Et souvent, on a tourné des scènes et on a été forcé de les supprimer. Il y a quelqu'un qui est venu trouver l'opérateur, qui était Michel Brault, qui nous filmait, en lui disant, écoutez, vous m'avez filmé, j'étais assis avec une dame qui n'est pas ma femme, je vous demande de vous engager à ne pas montrer ce passage. In Chronique, Rouch and Morin raised the key political issues of the time: the crisis in the Belgian Congo, racism, and the Algerian War of Independence. Today, these same issues are again in the headlines. I wanted to speak with some Africans in Paris to find out what has changed for them. L'essentiel de la jeunesse immigrée, arabe ou africaine née ici, se sent sans perspective d'avenir. On les aime pas trop dans le système scolaire parce qu'ils sont un peu désavantagés au début. On les met au rebut, puis après on justifie qu'ils sont pas bons. Ça crée une violence. Et si vous ajoutez à cette violence le manque de repères africains, parce que les jeunes africains qui sont nés ici n'ont comme mémoire et visage de l'Afrique que le désordre, la corruption, la pourriture et l'échec de l'Afrique. Donc l'Afrique leur fait honte, comme pour beaucoup de Noirs américains qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Donc les jeunes africains nés ici maintenant ont pour modèle les ghettos américains, où maintenant on essaie d'exister par le flingue et peut-être par l'argent ramassé un peu vite. C'est ce qui se passe. Donc maintenant on n'aura plus une immigration qui va venir. On a une population de fils d'immigrés, de filles d'immigrés nés ici, qui pour la première fois va changer l'histoire de l'Europe. Car c'était des pays, du point de vue de la population, qui étaient homogènes, du point de vue culturel, qui étaient homogènes. Ça ne le sera plus jamais. On n'a plus le choix ici en Europe, dans cette Europe finissante, j'oserais dire finissante, agonisante, parce que la crise économique ici, c'est un drame très difficile à assumer pour les Européens qui ne connaissent pas les souffrances depuis le début du siècle. Donc, la seule chose qui reste aux Européens aujourd'hui, enfin c'est mon point de vue, pour avoir le sentiment encore d'avoir une très grande importance, c'est de se souvenir d'avoir été de grands empires coloniaux, d'avoir dominé d'autres êtres humains. Donc dans cette espèce de dérive et d'angoisse de crise économique, on observe un développement terrible de la xénophobie, du racisme. Il ne faut pas que chacun reste dans son coin. Il faut former une communauté et faire revendiquer après ses droits. Nous vivons dans un pays comme ça. Pour être fort, il faut vivre en communauté. Or, en France, on a l'impression que les Africains, chacun est dans son côté. On veut pas se réunir pour... mais on a tous le même problème. On a tous le même problème. Alors, mais s'il y avait une communauté forte sur place, et cette communauté pouvait régler tous les problèmes. Moi, je faisais partie de l'armée qui a débarqué sur la Riviera. Et cette armée, la première armée française, c'était une armée de bicots nègres. Il n'y en avait pas beaucoup de Français. Il y avait quelques pieds noirs, quelques évadés qui étaient passés par l'Espagne, mais ce n'était pas l'affaire des Français. Et je suis allé à Mulhouse, il se trouvait que j'ai libéré Mulhouse, et là, j'ai appris que dans les tombeaux militaires, dans les cimetières militaires, on avait profané la plupart des stèles musulmanes. Et j'ai donné une conférence le soir, et il y avait des gens très jeunes. Et j'ai dit, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous faites. Si vous êtes libre aujourd'hui, c'est parce que les gens qui sont dans ces tombeaux sont morts à la place de Français dont ils avaient pris la place. C'est un scandale, et se conduire comme ça, vous êtes des sauvages. Rouch's apartment is on Boulevard Montparnasse, near the Café Bullier. The French seldom invite visitors home, and he is a very private man. So I was surprised he agreed to show me where he lives.
You see, all my parents, my father, my grandfather, were drawers, painters, and so on. That's an old aquarelle of my grandfather made at the beginning of the century. And you see that the first place where I was when I was 2 years old in Normandy, and the souvenir of my mother and my aunt, Tante Alice, is very strong for me. They were like part of a roman. With their long Partie de campagne. Une partie de campagne, that's yes, Renoir. It's a place where I was during the war, at the beginning of the war. The German army in 1917-18 was bombarding Paris with a big gun. Then my aunt and my mother went to a place like that, where in fact I was educated. My father was a member of a polar expedition in Antarctic in 1912. They spent 1 year with an expedition. The commandant was Dr. Charcot, was the son of Dr. Charcot, was a professor to Sigmund Freud. That was a painting in a cape there, and that their boat, which was the name of the boat was the Pourquoi pas. Why not? Huh? Why not? Yeah. And that was strange, you see. That's my father. What's strange, on this boat, there was a biologist and naturalist who was studying the penguin. And he was the brother of my mother, which means that I'm really a son of the why not. When he came back to France after 1 year in very hard condition with his boat and so on, then in the harbor there was the family. And my uncle said to my father, "That's my sister." And that was the beginning of my family. So. Donc, je l'ai vu à Brest avec mon père, et j'étais bouleversé car mon père me racontait des histoires polaires. Et si tu veux, c'était très étonnant car moi je rêvais toujours de la glace, des pingouins, etc. Et tout d'un coup je voyais la glace, la neige, les phoques, les kayaks, des choses qui étaient extraordinaires. Et je découvrais effectivement, comme le monde entier, le sourire inoubliable d'un homme qui n'était pas un blanc. Rouch's father and Robert Flaherty, the director of Nanook, both explored the North Pole. Rouch himself turned to Africa in the footsteps of Leo Frobenius, Michel Leiris, and Marcel Griaule. Explorers, poets, and anthropologists whose images of Africa have shaped all of our perceptions of the continent today. The numerous French colonial expeditions returned with their trophies to fill the Musée de l'Homme. Looking at these masks, I wonder about all the theft, abduction, and the iconoclasm, the blood that trails the museum. I wonder about the priests and priestesses who will no longer dance in the moonlight, and you poor masks who have been reduced to a mere objet d'art. When will you be free to come home? Museums in the West collect these objects and assign aesthetic and monetary values to them. They deprive Africa of its inheritance and separate the ritual objects from their true worshippers. In fact, Christianity, colonialism, and imperialism destroyed the way of life of the very people whose totems now hang here. In Rouch's film Le Maître Fou, the colonialists with guns and uniforms are central to the Hauka cult ritual. The governor is standing. He speaks French and insults everyone. These have remained some of the most disturbing images in modern cinema, making Le Maître Fou Rouch's most controversial and embattled film
which he continues to defend 40 years later. On avait organisé au Musée de l'Homme un premier colloque international sur le film ethnographique, et moi j'ai présenté ce film qui était muet, et j'étais dans la cabine en train de lire un commentaire. Et par la fenêtre de la cabine, j'entendais les rumeurs dans la salle, d'abord des rumeurs, quelques sifflets, des cris, et quand c'est arrivé à la fin, c'est une véritable tempête de ouh, ouh, ouh. Et je suis descendu, je vais me faire tuer. Mon professeur à la Sorbonne, qui était le directeur de ma thèse, Marcel Griaule, se lève, il était rouge comme un beefsteak saignant, et me dit « Rouch, vous avez fait un film, vous avez dépassé les mesures, il faut détruire ce film immédiatement. » The governor calls together another roundtable conference. It is a conference of the dog. All the Auca are now gathered and the dog is to be slaughtered and eaten up. Le neveu de Senghor, qui était aussi à l'IDEC, me dit un jour, écoute, quand je suis sorti de Maître Fou, j'ai l'impression que les gens me regardaient en disant « Oh, voilà encore un qui va manger du chien. » Voilà. Bon, c'était un peu comme cela. Les gens de présence africaine, on a fait une réunion avec eux, je les connaissais très bien, ils m'ont dit « Écoute Jean, si tu nous garantis que là-dedans il n'y a aucune mise en scène, que tu as filmé ce qui se passait, ben c'est très bien. » Alors, je leur ai dit « C'est vrai, il n'y a aucune mise en scène, je suis incapable de mettre une mise en scène comme celle-là. » Bon, mais alors, malheur, il y a Chabrol, le réalisateur, qui à ce moment-là débuté, téléphone à Brandberger, et dit « Pierre, comment est-ce que Rouch a fait pour diriger ses acteurs ?» Donc c'était le malentendu complet. Tu vois, c'était ça. Voilà. My position is, you have to believe in the beliefs of the other. When some people say this person is possessed by a Racoidico, I believe that he believes that. I'm full of respect, and I don't understand the process. It's the reason for why I'm making films and films. I'm very moved by the music opposition, but I think I was protected by the fact that I was my cameraman. Madame Salma is now wearing a pith helmet and a dress. She inspects the new statue of the governor, and the lieutenant breaks an egg on the governor's head. Why an egg? To imitate the plume worn by British governors on their helmet. Here he is, the real governor. And if the order is different here from there, the protocol remains the same. Ma clé à moi, pour parler de Jean Rouch, ma clé à moi, c'est le Maître Fou. Le titre dit bien ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez le Maître Fou, vous êtes à peu près dans une chambre d'un analyste qui rejoint un transfert. Et lorsque vous regardez les rôles que les Africains se donnent, une scène thérapeutique collective que lui, Jean, a filmé, vous retrouvez depuis le maton jusqu'au général de Gaulle, jusqu'au ministre qui nous embête, qui ne travaille pas, vous retrouvez absolument toutes les figures du monde à venir, de ce que vous-même on appelle le modernisme. Alors là, si je veux généraliser et aller plus loin, l'histoire est folle. Car les gouvernements que nous avons en Afrique, les gouvernements de colonels, c'était des gouvernements de maîtres fous. Et actuellement, malheureusement, tout ça, il y a des épidémies. Et c'est arrivé en France. Les gouvernements qu'on a en France, c'est des gouvernements de maîtres fous. Il n'y a qu'à regarder ce qui te passe. C'est pour ça que ces journaux, moi, je ne peux pas les lire. J'ai honte d'être français. Le coup raté de l'Afrique noire, Oui, c'est la Guinée. C'est la rencontre avec Sékou Touré. oui, Or, si De Gaulle avait eu un conseiller africaniste oui, qui ait lu le discours de Sékou Touré, qui était insultant, oui, il lui aurait dit, répondez dans les mêmes termes, oui, et aurait dit à Sékou Touré, et toi, qu'est-ce que tu te crois, oui. hein, qu'est-ce que tu as fait? Et Sékou Touré lui serait tombé dans les bras. Oui. C'était un exemple de Séninkouya, Oui. de parenté à plaisanterie, Oui. et à ce moment-là, on pouvait refaire une Afrique formidable. On peut dire presque que la politique française envers Sékou Touré a été une politique de vengeance. Et Bien cela sûr. a affecté toute la région. Ben, bien sûr, et le truc s'était raté. Le coup, on a balkanisé une Afrique. From les maîtres fous to De Gaulle and Sékou Touré, relations between black and white have always been in opposition. For Rouch, modernity was to blame. I am more concerned about the issues of paternalism,
colonialism and racism. For this, I had to reverse my camera to film people like myself, metropolitan Africans, something Rouch rarely did. If you're born in this country as a French African or a French Arab or a French Caribbean, when you want to rent a house, when you're looking for a job, some very, very commodities that everybody needs, you will be treated as a black African immigrating here. On s'est chargé de me faire comprendre que je n'avais pas à revendiquer une appartenance française, puisque ici, on vous fait toujours sentir que mais vous êtes une arabe, vous n'êtes pas une vraie française. Je fais ce que je peux, et puis bon, c'est-à-dire quand même, faut voir qu'il y a quand même des tas d'obstacles liés quand même au fait que je suis africain, noir, donc c'est de les contourner quoi, mais c'est pas facile. C'était le début de l'hiver, début de l'hiver, et les gens étaient tristes. Et la réflexion que j'ai eue, la première réflexion, donc en voyant les gens ici, j'ai dit, fasse que je ne devienne jamais comme ça. Et j'ai dit tout de suite, je ne ferai jamais plus d'1 an ici, parce que j'ai peur d'avoir ça. Ils ne connaissent rien de toi, bien vrai qu'avec tout ce qu'il y a comme évolution, si tu veux, dans le média ou tout ce que tu veux, mais on a toujours l'impression qu'on est très mal connu. Listening to my childhood friend from Mali made me wonder if modern rationality can ever recognize the power of our stories and the richness of our histories and identities. The question of identity is nowhere as important as in Rouch's new wave classic, Moyen Noir. This film tells the story of immigrant workers from Niger to Côte d'Ivoire. Je leur ai proposé de faire un film où ils joueraient leur propre rôle, où ils auraient le droit de tout faire et de tout dire. C'est ainsi que nous avons improvisé. Moyen Noir remained obscure among other films of the new wave, probably because its hero was black. Agent fédéral américain, qu'il fut, en cours de tournage, condamné à 3 mois de prison. You see, when we started the film, all these people were rebels. They were really in life, and they were foreigners in this place, and they decided to change their name. Non, je ne m'appelle pas Edward G. Robinson. C'est un surnom que j'ai appris, que les camarades m'appellent. Ils me surnomment Edward G. Robinson parce que je ressemble à un certain Edward G. Robinson quand je dois le film au cinéma. Peu à peu, I discovered who is Yoma Uganda was really a rebel without a cause. And he was all his life a rebel. You see, our complicity was very strange because I discovered him, he was a stevedore on the harbor. And they call it Admiral because he had a cap as an admiral. In all these sequences, in the bar, where he's alone, where he's thinking and so on, he just play us, Edward Robinson, in a difficult situation. You see, when he have a love affair, and he's just there, and he have this kind of regard. And of course, my guy was a boxer. His name was Tarzan, and his girlfriend was Jane. That was the name they had, and Dorothée Lamour was the prostitute. That was normal. They were the hero, and then they changed their name all the time. I was in the cinema with these people all the time, and I learned that a lot of things. You see, the 4 Red Devils were very good fighters. And in Africa, when you saw this film, all the audience is just saying, ah. And then when there was a fight, you hear, ah, ah, ah. Yes, knocked down. Then I learned that. Then when we did Moyen Noir the battle, we put some music that we put out later on to have the same thing. Sur du velours, I was on velvet shooting Moyen Noir. I can do everything, go everywhere. And I can go in all these places
no light was necessary, just a portable battery lamp. It was a free cinema. I agree with that. And we didn't care. We were shooting. We have a lot of fun together. And the camera was a kind of passport. We can go in very tough places like Mexico Saloon, and with all these people who were drunk there, but there was a camera. Then we were behind something. There was a pretext. That's very important. The camera was never hidden. All the key themes of the new wave cinema, such as the imitation of American B-movies, the individual's revolt against society, stylized acting, self-fashioning, and the willful violation of the conventional narrative rules, were first seen in Moyen Noir before they were used by Godard in À bout de souffle or Truffaut in Les 400 coups. At the end of the film, when Robinson tells the story of the Indochina War, it was shot with the Bernard Howell camera that I have to rewind every 20 seconds. Then it was traveling along the lagoon. I was in a car recording, rewinding my camera. And then in the film, this sequence is one shot, same angle, same action, one shot later on, and so on. And it was absolutely against the rule of cinematographic language. And the producer, Volmery, said it would be better to put stock shots of the Indochina War there. I know it destroyed the thing. And he said, when we can ask to your friend François Truffaut to, we'll have a screening and we ask him what he thinks. And we had a screening with François. And at the end, François was very moved by the film, and he was moved for something more. He was just finishing Les 400 coups. And he had the same problem with the interview of Leo by a psychiatrist, and it was only the same angle, same action cut. And he said, well, thank you, Jean, I know the way to finish it. Then Bonbert said, you are complice? No. And that's the way, you see, at this time, the New Wave was a group of persons. We showed to each other all the rushes, and there was this kind of complicity. It was during, let us say, 3 or 4 years. And after it was finished. They jumped to the big films. Godard jumped to the CinemaScope and so on. As Moyen Noir was shot without sound, Oumarou Ganda was flown to Paris to improvise all his own dialogue. He was an active participant throughout Moyen Noir, which in a sense is his autobiography. For me, the film raises the question of authorship. Well, after 1 week of shooting in Paris, are you happy with the film? Well, I'm happy, and I have some apprehensions. So far, we have gone inside in the Musée de l'Homme and at your home. It has been very private. Now, we have to open it up. We have to connect Jean to the world. All right. Jean is not just a private person. We need to do some of that. That's what I need to get for this last week now. Well, what we can do is to do like the movie, yes. Discovering Paris petit à petit. Yes. And I can go together in the Paris that I like. C'est pas très bon, c'est pas très bon. Laisse. Okay. Ok. Tu attrapes ça jusqu'à ce que j'arrive. Voilà. Ok. On est sauvé presque. On est sauvé. Là, le pied. D'accord. Ok. Si tu veux essayer de passer, tu vas voir. Do you see the foot? Maybe you have to come. That's a human foot of a man. Il l'a mangé alors.
Non, c'est un lion qui aime les hommes. And you see the other lion is a friend of a dog. There is a dog there. Ah, yes. Big tree. That's the cedar of Lebanon. This one here. This one is real, that Monsieur bring 2 centuries ago from London. This must be very nice during summertime to come Yes. here and sit down. For me, you see, when I was young, it was a kind of a pagan church. As you can dream in Africa, all around a circle with the center of universe. Yes. And then you are just in the middle, and maybe some secret truth is coming from heaven to your mind. To bless you. Yes, and you have to salute. You have to remove your hat, huh? Yes. To have. And this very, very, very strange building was in the same time a place where you can look to all the horizons. You see, I think that when I was young, I was educated to be in love with museum, and I went here very often. You see, it was not very far from Quartier Latin. It was a place when it's sun, you can go there, you can eat a sandwich and think. Moi, j'étais à un lycée, quand j'avais 10 ans, au lycée Montaigne, et on venait jouer dans ce jardin. Donc c'était un endroit formidable où on était chez soi. Cette fontaine a été faite par un Carpeau, un sculpteur, qui a voulu montrer que les femmes de toutes les couleurs, de toutes les races, doivent se réunir, et c'est elles qui portent à la fois le ciel et la terre de demain. Alors dedans, il y a une femme noire qui a encore la chaîne de l'esclavage coupée, tu vois. Oui. Il y a une femme indienne, une asiatique et une femme blanche qui sont là réunies, et c'est elles, si tu veux, qui représentaient... Donc c'est curieux que la chaîne symbolise la femme noire. Ben oui, c'était parce que les femmes venues, c'était en même temps un hymne à la liberté qui correspondait à toute cette vie à cette époque. Making this film, I have grown fond of Rouch. He is at heart a big child who likes parks, swimming pools, and constantly playing. Perhaps he projects this permanent childhood innocence onto Africa. Maître Renard is there, and here you can see par l'odeur alléchée, his song is outside because he's looking to the trees. Yes, Yeah. and you see what's strange is that the boys and the girls who are there are just touching that as if it was an holy statue. Okay. Okay. Then, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. À toi. No, you finish it. No, go on. Okay, I have to... Maître Corbeau, sur un arbre perché. Oui. Tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur dit Corbeau, que vous êtes joli, que vous êtes beau. Que vous me semblez beau. Vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Following Rouch around his Paris, I realized he was taking me on a tour of my own French education and showing me how much of it I still carry. The French language is Africa's strongest tie to France. Its promises have been unlimited. Learn French and you will become a black Frenchman. Learn French and you will be emancipated. Learn French and you will become an economic and cultural partner with France. J'avais mon bagage de clichés parce que, vous le savez sans doute, dans nos programmes scolaires, nous avons des cours non seulement de l'histoire de France, en passant par Charlemagne et le vase de Soissons.
Nous avons des cours de littérature française. Et pour ce qui me concerne, j'ai fait des études littéraires. Donc, j'ai eu droit à mes classiques. Je me suis intéressée à la littérature et donc j'avais dans la tête aussi bien Simone de Beauvoir que Prévert, que Rimbaud et autant des personnes qui me donnaient l'image de la France. J'aime la Constitution française, j'aime la loi républicaine. Et il me semble que c'est ici qu'elle a été inventée. Donc en fait, quand je dis que j'aime la France, que je suis français, il y a une certaine culture française pour laquelle j'ai beaucoup de respect, pour laquelle j'ai même de la vénération, pour laquelle même certaines valeurs de France pour lesquelles je me battrais. C'est clair, ça. Donc ça s'appelle la France parce que ça a été expérimenté en France dans l'histoire du genre humain, pour parler des temps modernes, des temps contemporains. De ce point de vue-là, si tu veux, je pense que je soutiens une certaine culture française. Je suis par exemple pour l'individu. C'est quand même bizarre qu'un Africain dise qu'il se bat pour la naissance de l'individu. Et je suis pour séparer la religion de l'État. Et je suis à peu près pour laisser les gens juger leur propriété privée, alors que tu sais que ce n'est pas ma religion. Donc en fait, je peux considérer que j'ai réuni tous les éléments culturels qui font qu'on peut réussir sa vie sociale ou personnelle en France. Plus cette pression monte en Europe, plus les gens deviennent durs avec tout ce qui est étranger à leur propre culture. Moi, je m'y retrouve dans cette culture-là. Parce que ce qui m'intéressait, moi, dans cette culture française, c'était ce qu'on en disait dans les livres. Le pays de la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité, la fraternité entre les gens. Mais je me suis aperçue au fil du temps que tout ceci était surtout des mots qui, petit à petit, sont dépouillés de leur contenu. Ça, c'est un rêve qui continue toujours, bien que je sois en France. Parce que il y a une différence entre ce rêve et la réalité que je vis. Et je n'ai pas envie de quitter ce rêve parce que je trouve du plaisir dans ce rêve mieux que dans la réalité. When it's possible to break the doors which are shut, to go elsewhere. And I know that with my friends we are very strong in this idea to jump from reality to dream and to share our dreams. You see that the old idea of the surrealists who thought that the poetry was the answer to unsolvable question. As I said very often, I learn more from Africa than Africa learned from me. It's so difficult to enter inside a culture which is not your culture. With reverse anthropology, I have learned something about my informant Rouch and his people. But it was not always easy to maintain the power relationship between the informant and the scientist, Rouch and I. Rouch was uncomfortable whenever I raised the question of politics. He liked joking with me, making references to my Malian identity and introducing me as his American friend. But he had some difficulty taking me seriously as a scientist. France is still a closed society with regard to black people. The French are now used to seeing Africans in the roles of university professors, filmmakers, doctors, lawyers, and scientists. This surprised me, given the number of Africans trained at the Sorbonne. Reverse anthropology also taught me about my own privilege in making this film, knowing that Rouch would have said no to many others. I thank him for that.